los programas AmSud y This meeting is being recorded. y también de los seminarios para difundir los resultados de estos proyectos. Entonces, así, antes de nada, tengo que anunciarles que muy lamentablemente no podremos contar hoy con la participación del profesor Alejandro Evia, que tiene COVID y que no puede estar con nosotros hoy. Entonces pasaremos después de Aurélien Bellet directamente a Vincent Roca. Pero antes de eso, propongo que sencillamente empecemos con profesora Carla Taramasco. Carla es profesor titular de Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello y directora del Instituto de Tecnología para la Innovación en Salud y Bienestar. Es doctora en Ciencias de la École Polytechnique en París, máster en Ciencias Cognitivas de la École Normale Supérieure e ingeniera en Informática Aplicada de la Universidad de Valparaíso. La doctora Taramasco ha participado, coordinado y dirigido diversos proyectos en el área de vigilancia de enfermedades crónicas y transmisibles, sistemas complejos sociales y dinámicas de redes. Ha trabajado en el desarrollo de nuevos modelos de atención y por fin es la creadora de plataformas tecnológicas para la salud, tales como el Registro Nacional de Cáncer. Profesora Taramasco, le doy la palabra ahora mismo. Muchas gracias, muy buenos días a todos, a todas, y muy buenas tardes para los que nos acompañan desde Francia. Muchas gracias por esta invitación. Voy a comenzar con la presentación. Lo que voy a hablar hoy día es un poco el trabajo que hemos estado desarrollando en relación a la seguridad en los sistemas de telesalud. Y les voy a contar inicialmente qué es lo que ha ocurrido en estos últimos años, algunas de las incidencias, que por supuesto hay muchas más de las que voy a nombrar en esta breve presentación. Si vamos viendo un poco los últimos años, si vemos en el 2017 tuvimos un brote de WannaCry, que fue un brote bastante importante en lo que son ataques a sistemas informáticos hospitalarios, infectó a 700.000 equipos y a 16 hospitales en el Reino Unido. Y eso implicó que los profesionales de salud no pudieron acceder a los computadores, lo cual implicó cancelar citas, muchas veces pasar a la atención en papel, lo que tiene un impacto significativo cuando hablamos de telesalud y atención de pacientes. Y así hemos tenido a lo largo del tiempo, si vemos después en el 2019, en el 2020, podemos ver, por ejemplo, en el 2020 en España, hubo también un ataque en el Hospital de Madrid, también bloqueó todos los sistemas, bloqueó el acceso a los registros clínicos electrónicos y los clínicos tuvieron que pasar a un registro manual. Se pudo recuperar, según la información que uno tiene acceso, cerca del 80% de los sistemas, pero también hubo una pérdida significativa de datos. Y en el 2022, el aumento que hemos tenido ha sido de más de un 90% cuando hablamos de ataques informáticos a hospitales y organizaciones vinculadas al tema de la salud. Por ejemplo, en Francia hubo un ataque en el centro hospitalario del sur francilien, y eso paralizó todo el sistema hospitalario. Cuando nosotros pensamos en que el sistema hospitalario tiene gran parte de sus funciones en sistemas electrónicos, el tener esos sistemas paralizados tiene un impacto en la atención del paciente y, por supuesto, en la salud del paciente. Por eso que es tan importante que podamos trabajar y preocuparnos de la pregunta vinculada a la seguridad en los sistemas de información, en los sistemas de telesalud o en los sistemas de información en salud. Ahora, cuando hablamos de seguridad, ¿de qué es lo que estamos hablando? La seguridad en general se centra en abordar distintos ámbitos, tanto políticos como gestión de personas, tecnología, y la mayor cantidad de las veces hablamos de un triángulo que está compuesto por 3 pilares principales, que es confidencialidad, integridad y disponibilidad. Cuando hablamos de confidencialidad, es la capacidad de protegerse contra el acceso de datos o información a personas no autorizadas. Y es un pilar significativo cuando estamos hablando de datos sensibles, datos justamente de salud. En disponibilidad, lo que estamos hablando es la propiedad que garantiza finalmente el acceso a la información, que quien acceda a la información efectivamente sea un personal autorizado y lo tenga en el momento que lo requiere.
Y cuando hablamos de integridad, es la capacidad del sistema para prevenir accesos o modificaciones de personal no autorizado. Entonces, cuando tenemos estos tres pilares y hablamos entonces de seguridad, la pregunta es qué es lo que pasa con las normativas que existen y un poco ir recorriendo qué es lo que ha ido ocurriendo en las distintas normativas generales. Lo primero, por supuesto, podemos hablar de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde en su artículo 12 nos habla del derecho a la privacidad. Y esto es mucho más general que solamente el derecho a la privacidad en datos de salud. Estamos hablando del derecho a la privacidad donde nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, en su vida familiar, su domicilio o su correspondencia. Y esto, por supuesto, también engloba todo lo que dice relación con data sensible, data vinculada a la salud, atención o cuidado de pacientes. También tenemos la regulación que entró en vigencia en mayo del 2018, que es el Reglamento General de Protección de Datos, y en esa regulación se identifican 7 principios principales, donde tenemos la legalidad, la honestidad, la transparencia, la limitación de finalidad, está por ejemplo la exactitud, la responsabilidad proactiva, y cada uno de estos principios tienen un reglamento específico y por supuesto van englobando cómo se puede ir trabajando con datos y con la seguridad en los datos. Ahora, ¿qué ocurre cuando ya nos acercamos más al mundo de la salud y entramos ya a lo que plantea la OMS? La OMS, por supuesto, ha planteado que cada vez es más necesario preparar a los profesionales y a los usuarios en seguridad en salud, y la idea justamente es prevenir amenazas digitales. Ahora, las preguntas que la OMS se plantea es qué tan seguros se encuentran los datos del paciente en una plataforma de telesalud, si se cubren los requerimientos de seguridad, cuáles son finalmente aquellos requerimientos que todavía no logramos cubrir o que faltan por cubrir. Y cuando ya empezamos a hablar en salud, tenemos la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud, que fue impulsada por el Congreso de Estados Unidos, que fue promulgada en el año 96 y que define 3 normas principales. Primero, la norma de seguridad, la norma de privacidad y la norma de notificación de infracción. Y esto ya nos da un marco bastante más claro de cómo podemos trabajar con los datos de salud, cómo se puede usar, divulgar la información, cómo podemos proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad en este triángulo que veíamos antes, pero ahora de la información vinculada a los datos de salud del paciente. ¿Qué otros marcos tenemos regulatorios? Tenemos el marco NIST, que es una herramienta para mejorar la privacidad por medio de la gestión de riesgos empresariales. Tenemos la ISO, la 27001, que justamente trabaja o resguarda toda la norma, todo lo que dice relación con la seguridad de la información. Y tenemos también la ISO 27701 y la 27799, donde ya ambas están vinculadas a la privacidad de la información, y la 27709 específicamente de la informática sanitaria, es decir, la información vinculada a datos sensibles y cuáles son los resguardos que tenemos que tener. Ahora, con todos estos marcos regulatorios, tanto a nivel internacional como en Estados Unidos, o las preguntas de alguna manera que abre la OMS, la pregunta que nos hacemos nosotros es, bueno, ¿qué pasa en Chile? ¿Y cómo lo estamos haciendo en Chile? La verdad es que en general no se cuenta con mucha información acerca de la prevalencia o del éxito de distintos ataques informáticos, y en muchos casos ni siquiera se sabe de la intrusión que ocurre en registros clínicos electrónicos o en sistemas de telesalud en general. Hay distintos movimientos e iniciativas que se están generando, y si vamos, por ejemplo, en qué es lo que se ha ido avanzando, podríamos nombrar algunas, no las voy a nombrar todas para poder ir avanzando, pero obviamente tenemos algunos marcos en Chile. Tenemos la Ley de Protección a la Vida Privada, tenemos el decreto, el DFL1, que lo que hace en su artículo 4 es justamente referirse a todo lo que son los datos de salud, propiamente tal. Y después tenemos algunos otros, y por último yo me quiero acercar más hacia la época actual, que es lo que tenemos acá en lo que salió, por ejemplo, en el 2021, que el Ministerio aprueba un instructivo de seguridad de información y ciberseguridad para el sector de salud.
donde por supuesto esto es impulsado y se acelera dada la realidad que tuvimos en el contexto COVID, donde tuvimos la obligación de migrar muchas atenciones de salud hacia sistemas de telemedicina, y por lo tanto tenía que existir una habilitación de atenciones remotas, y con eso el resguardo que implicaba el trabajo de esa información. Y el 25 de enero del 2022 ya pasa a la segunda revisión el reglamento para el tratamiento de datos, donde se propone crear una agencia de protección de datos personales, que por supuesto es clave para poder resguardar y proteger la información. Ahora, con todo este contexto, nuestra pregunta fue, ¿qué es lo que pasa en investigación? Porque tenemos el marco regulatorio en Europa, el marco regulatorio a nivel a nivel de la Organización Mundial de la Salud, tenemos el marco regulatorio vinculado a lo que se está haciendo en Chile, los distintos reglamentos y normativas, tenemos las ISO, pero ¿qué ocurre en investigación? Y lo que hicimos fue un mapeo sistemático para responder principalmente a tres preguntas. Primero, ¿cuáles eran los temas de investigación que caracterizaban la seguridad en sistemas de telesalud? Y ahí la idea era poder justamente, a partir de los distintos artículos que fuimos recopilando, identificar cuáles eran los temas de investigación. Luego de eso, cuáles eran los problemas de seguridad que se han publicado en los sistemas de telesalud. Y por último, ¿qué soluciones a estos problemas se habían propuesto? De tal manera de al menos entender cuál era el contexto general, pero ahora desde el punto de vista de la investigación. En el mapeo sistemático lo dividimos en tres fases. Hicimos una primera fase donde buscamos artículos en distintas bibliotecas, más bien técnicas inicialmente, IEEE, Scopus, ACM, Web of Science, y lo que hicimos fue agregar el conjunto de estudios encontrados. Los criterios de búsqueda acá eran las palabras claves como seguridad, telesalud, y un conjunto de palabras, la combinación de estas palabras claves para poder identificar. Pero no solamente buscamos en la primera fase en librerías técnicas, sino que también en una segunda fase buscamos en aquellas especializadas más bien en el área de la salud, como PubMed, por ejemplo, en los cuales también tuvimos una selección de un conjunto de artículos. Lo que hicimos fue seleccionar este conjunto completo de artículos y pasar a una selección y evaluación de cuáles eran los artículos que íbamos a trabajar en este análisis, considerando distintos criterios de inclusión y exclusión. Los criterios de exclusión eran que el artículo no estuviera en inglés, o que el artículo tuviera menos de 3 páginas, lo que implicaba que probablemente no íbamos a poder identificar ni el tema, ni la solución o el problema, y que el artículo fuera de otra área que no tuviera que ver con seguridad o privacidad en telesalud. Con eso logramos tener 41 artículos entre la combinación de los artículos seleccionados. Hicimos un proceso de bola de nieve para poder incluir aquellos artículos que se pudieron haber escapado en los procesos anteriores. Hicimos una evaluación de calidad de los artículos identificados con un equipo de profesionales del área de la salud, lo que nos dio como final un total de 41 artículos a poder evaluar. ¿Qué fue lo que detectamos en estos 41 artículos? Primero, en cuanto a los temas de investigación, identificamos que habían 7 temas de investigación relevantes en lo que dice relación con seguridad y sistemas de información en salud. Y estos 7 temas, si bien teníamos, por supuesto, integración, privacidad, gestión de riesgos, también estaba, por ejemplo, requisitos de seguridad o transmisión de datos inseguros, interoperabilidad, confianza, que son temas que cuando veíamos la definición de seguridad, muchos están dentro de esta definición, pero por supuesto hay otros que complementan lo que estamos trabajando como seguridad, como por ejemplo la gestión de riesgos, cómo vamos a establecer esta gestión de riesgos. Ahora, si vemos la representación de estos artículos, nos damos cuenta que la mayoría se interesa más bien en temas de transmisión de datos inseguros. Y sin embargo, cuando hablamos de la gestión de riesgos, que era un poco lo que les mencionaba recién, nos damos cuenta que hay solo uno de los 41 seleccionados que identifica como un tema relevante la gestión de los riesgos. En cuanto a los requisitos de seguridad, también encontramos solo uno que lo identifica como relevante. Y de esta manera pudimos entender en este mapeo sistemático cuáles eran los temas de investigación presentes como relevantes dentro de los distintos estudios publicados
en estas bibliotecas. Ahora la pregunta es cuáles eran los problemas de seguridad evidenciados en esos estudios como problemas de seguridad relevantes. Y nos dimos cuenta que abordan principalmente 4 problemas de seguridad. Por una parte, los ataques, donde por supuesto identifican, por ejemplo, ataques de escala de privilegios, canales encubiertos, ataques de vinculación incorrecta de dispositivos. También identifican como relevantes vulnerabilidades que impiden el acceso a servicios o a recursos, identifican amenazas, que se abordan amenazas técnicas, por ejemplo, o debilidades, donde tenemos, por ejemplo, procesos de sesión de verificación tradicionales, pero que deben ser anónimos y que no pueden vincularse con otras sesiones. ¿Cómo se distribuyen ahora estos artículos? Nos damos cuenta que hay bastante menos en representación cuando nos damos cuenta de la cantidad de artículos que tenemos en vinculación a problemas. Es menor a los que tenemos cuando vemos, por supuesto, los temas, que tomamos el 100%, y nos damos cuenta que en debilidades solamente hay uno que plantea como problema una de las debilidades. La mayor cantidad se enfoca en ataques y vulnerabilidades como problemas principales. Ahora, ¿cuáles son los componentes afectados por estos problemas de seguridad? Pensando en que los componentes son críticos cuando hablamos de temas de salud. Nos damos cuenta que la mayor cantidad no está especificada, es decir, en los trabajos científicos, si bien se identifica el tema vinculado a la seguridad, se identifican los problemas, muchas veces no se identifica el componente de seguridad que fue afectado. Sí se identifican en algunos casos otro componente relevante, por ejemplo, es las redes, pero nos damos cuenta que más del 50% no está identificado. Base de datos en un 7%, por ejemplo. Ahora, ¿qué suministros médicos están afectados por problemas de seguridad? Según la literatura, el 44%, al igual que en la vez anterior, no está especificado, pero sin embargo tenemos que sí hay un 29% identificado y que los suministros médicos dicen relación con los datos del paciente. Hay porcentajes más pequeños, tenemos datos médicos, tenemos biosensores, y esos son finalmente los suministros afectados por la seguridad. Pero aquí detectamos inmediatamente la necesidad que existe de poder entregar mayor información vinculada a cuáles son los problemas y cómo estos problemas afectaron la continuidad operacional de los centros de salud. Ahora, por último, lo que vimos fue cuáles eran las soluciones de seguridad que estaban presentes en los distintos trabajos científicos que estuvimos leyendo y analizando. Y agrupamos categorías de estas soluciones de seguridad siguiendo distintas tácticas de seguridad, las tácticas son decisiones de diseño, que nos permitan satisfacer la seguridad. Y aquí agrupamos principalmente 3, que fueron las que encontramos presentes en los artículos. Por ejemplo, la recuperación, que también es una táctica, no estuvo presente en ninguno de los artículos. Pero sí estuvo presente detectar ataques, detener o mitigar ataques y reaccionar a los ataques. Así es como quedó distribuido. Aquí se ve bastante más pequeño porque aquí tenemos más artículos, a diferencia de cuando veíamos los problemas, pero nos damos cuenta que principalmente los artículos están agrupados en detener o mitigar ataques y en detectar los ataques. Tenemos una representación bastante menor en lo que es reaccionar a los ataques. En conclusión, nos damos cuenta que tenemos 4 clasificaciones de seguridad, que son ataques, vulnerabilidades, debilidades y amenazas, que son las que concentran finalmente los problemas de seguridad. Tenemos solamente 3 estrategias porque la cuarta que está dentro de las estrategias no estuvo presente dentro de los estudios que revisamos. Y en cuanto a los temas más relevantes, dice en relación con la transmisión insegura de datos y la privacidad. Ahora, con este mapeo sistemático nosotros nos preguntamos si es que sería posible entonces hacer o garantizar de alguna manera la seguridad, hacer una métrica o garantizar de alguna manera la seguridad en los registros clínicos electrónicos. ¿Qué es lo que ocurre con los registros clínicos electrónicos? Bueno, son el sistema que almacena la información sensible de los pacientes, y cuando hablamos de qué información sensible, toda la información clínica, los datos administrativos, datos demográficos, información vinculada a los medicamentos, diagnósticos, tratamientos, resultados de exámenes, etc. Sin embargo, no tenemos evidencia suficiente de instrumentos compuestos por distintas métricas de seguridad que sean transversales desde la literatura académica.
Así que aquí nuevamente lo que hicimos fue ahora enfocarnos a evaluar dentro de la literatura académica cuáles eran las distintas métricas de seguridad que estaban propuestas y si estaban declaradas dentro de esa literatura académica. Y volvimos a proponer entonces un mapeo sistemático en el cual pudiéramos evaluar desde la literatura académica cuáles eran estas métricas. Pero cuando estamos hablando de métricas, no es solamente relevante conocer la literatura académica, sino que también buscar artículos en lo que es llamado literatura gris, es decir, en todas aquellas publicaciones como Google, Yahoo u otros, como por ejemplo también en algunos blogs, donde los mismos profesionales del área técnica que trabajan en salud son capaces de reportar las distintas métricas que han ido utilizando. Hicimos nuevamente esta búsqueda, seguimos un poco el proceso anterior, obtuvimos los distintos estudios, y lo que se hace es fusionar finalmente hasta lograr un conjunto de 16 estudios que trabajaban en distintas métricas, y tuvimos 4 etapas. Se identifican cuál es el estudio, la descripción, cuál es de alguna manera el tema que abordan dentro de esto, se agrupan, y luego también hacemos una validación o análisis en el cual exponemos a distintos expertos si consideran relevante poder tener una métrica de seguridad, y la validación de los expertos es que por sobre un 92% están de acuerdo con las métricas de seguridad que nosotros proponemos en cuanto a ir agrupando las distintas métricas encontradas, y el 91% considera que es necesario tener un instrumento de seguridad. En Chile, por supuesto, esta validación la realizamos en la Expo Hospital, con el conjunto de personas que estaba presente cuando expusimos en detalle la métrica. Para poder hacer esta métrica, lo que hacemos es definir cuáles son los ámbitos que vamos a evaluar. Y principalmente, por supuesto, tenemos los ámbitos que habíamos visto al inicio: confidencialidad, integridad y disponibilidad, pero agregamos, en base a lo encontrado en la literatura gris y en la literatura académica, la seguridad en el espacio de trabajo y la gestión en la seguridad como 2 ámbitos importantes también a ser evaluados para una métrica de seguridad. Construimos la métrica, lo que hacemos, tenemos cada uno de los ámbitos, por cada ámbito hay una o más métricas, en general es más de una, y por cada una de estas métricas definimos una escala de Likert, distintos componentes que están presentes en un protocolo. Entonces se espera, por ejemplo, que en la métrica 1.1, donde decimos mecanismos de autenticación, definimos la política y los protocolos que deben estar presentes, cada uno de los componentes que deben estar presentes, y si está al 100% va a ser evaluado como lo cumple. Y si no, vamos a tener una escala que está dividida en 5, ¿cierto? Donde vamos desde el 1 hasta el 5 para poder evaluar el nivel de cumplimiento de cada una de estas métricas. ¿Cómo validamos este proceso? Lo validamos de 2 maneras. Por una parte, convocamos a un conjunto de expertos, 20 personas, que tenían distintos roles dentro del área de la salud, desde gerentes nacionales, expertos clínicos, gerentes de innovación, tanto del sector público como privado, para poder entregarles esta métrica, mostrársela y ver el nivel de validación que ellos podían entregar. ¿Y qué fue lo que medimos como validación? 2 cosas. Primero, si ellos consideraban a nivel individual que la métrica era efectiva, que para nosotros era altamente relevante porque ellos trabajan habitualmente o con sistemas de salud o son proveedores de sistemas de salud. Y lo segundo que hicimos fue separarlos en grupos. Eran 20 personas, hicimos 5 grupos, en los cuales lo que se hace es evaluar un ataque, que fue un ataque real, existente, y en base a esa evaluación del ataque ocupar la métrica para poder evaluar si esos enfoques que estaban presentes en esta métrica, los ámbitos que habíamos visto, eran relevantes o no, y que podrían haber sido relevantes para poder afrontar justamente el problema de seguridad experimentado. Y ahí cada uno de los equipos entrega una versión particular, donde tenemos, por ejemplo, el equipo 1, donde detecta como relevante aquel ámbito vinculado a la confidencialidad y disponibilidad y gestión de la seguridad. Tenemos, por ejemplo, el equipo 2, donde también concuerda la relevancia de la confidencialidad y la gestión, pero este equipo no detecta como importante o relevante la integridad, sino que es más importante la disponibilidad. A diferencia Profesora de Daramasco,
Me queda Perdón. 1 minuto. Bueno, no No, más, por favor. Ya sí, pasamos el sepa. tiempo. Ya. El equipo 3 y 4 selecciona también relevante como la confidencialidad, y el equipo 4 y 5 la confidencialidad y la gestión de la información. Y por último, creemos que lo importante, que fue la retroalimentación entregada al mostrar los resultados, la relevancia que tiene la capacitación en seguridad para los profesionales clínicos que usan registros clínicos electrónicos, y la relevancia que tiene el aplicar métricas relacionadas con la seguridad en espacios de trabajo, que era una de las áreas relevantes. Para los participantes no era algo importante, lo que contradice la literatura académica y la literatura gris. Y con eso ya puedo cerrar, porque los resultados ya los vimos. Habría sido efectivo, la métrica propuesta fue efectiva, habría sido efectiva para mitigar los incidentes de seguridad. Y por otro lado, los campos de seguridad más relevantes, considerando toda la evaluación, fueron la confidencialidad y la gestión de la seguridad. Y con eso ya cierro. Este ya era un resumen de todo lo anterior, así que podemos cerrar acá. Vamos a ver cómo se pueden compartir los PowerPoint de los panelistas. Muchas gracias, profesora Muchísimas Carla. gracias. Entonces, sin más tardar, pasemos al profesor Antonio Silva Sprock. Se graduó en Ingeniería en Sistemas en 1992 por la Universidad Bicentenaria de Aragua en Venezuela. Tiene una maestría en Ingeniería del Conocimiento y de la Universidad de Madrid. Es profesor de Ciencias de la Computación en la Universidad Central de Venezuela. También es editor principal de la revista internacional International Journal of Learning, Teaching and Educational Research y coordinador del Centro de Investigación en Sistema de Información de la Facultad de Ciencia de la CUB. Profesor Silva Sprock, le doy la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Julián. Muchísimas gracias por esta invitación. Es un gran gusto compartir estos breves minutos con todos ustedes. Bueno, lo que vamos a conversar acá brevemente tiene mucha relación con lo que la doctora Carla estaba comentando, y tiene que ver con la confidencialidad de los datos y la seguridad ciudadana. Y hemos titulado esta presentación Big Data y redes 5G. ¿Seguridad ciudadana o control ciudadano? Seguidamente, sabemos que en la última década el uso de las tecnologías de información y comunicación ha ido en aumento de manera sustancial, lo que ha significado un cambio en los hábitos sociales, especialmente en los hábitos comerciales, financieros y comunicativos. Comercial y financieramente, la implementación de las formas de pagos electrónicas, el comercio electrónico, las criptomonedas y las carteras financieras digitales. Esto es una realidad y cada vez el dinero electrónico está más en auge. En comunicación, los smartphones y sus funcionalidades. Por supuesto, los GPS en estos dispositivos móviles, las redes sociales, la Internet de las cosas, la interconexión desde todo punto de vista y múltiple a través de múltiples dispositivos. De esta forma generamos más datos que en el pasado, eso es obvio. Tenemos pues que sabemos que un zettabyte equivale a 1.000 millones de terabytes. Yo recuerdo en el año 92, 93, 94, que hablar de 1 terabyte en una organización parecía algo demasiado grande. Y nos preguntábamos qué quería almacenar esa organización en 1 terabyte. Y pensábamos que ese terabyte le funcionaría pues a través de 50, 60 o quizás 100 años a esa organización. Y hoy en día vemos cómo todas las personas con el uso de dispositivos móviles y con el uso de las múltiples conexiones a Internet es capaz de generar millones y millones de terabytes. Pues tenemos, por ejemplo, que tanto en el año 2020, en plena pandemia, generábamos por el orden de 47 zettabytes. Pues tenemos que en el año 2025 se estima que estaremos por el orden de 175. Pero en el 2030 ya lo podemos multiplicar esta cifra por 3 y por 4. Y ni hablar del 2035,
cuando ya estamos hablando del yottabyte, 2 yottabytes, 2000 zettabytes de generación de datos. Esto es algo impensable. Y por supuesto, esto nos lleva a grandes incertidumbres. Tan solo en un día, en data, imagínense todo lo que se genera con las redes sociales como Twitter, Facebook, todo lo que genera la Internet de las cosas, todo lo que generan estos datos médicos de los que nos hablaba, los datos de salud de lo que nos hablaba la doctora Carla. Imaginemos todos los datos que se generaron en pandemia, todas las personas en confinamiento, conectadas a redes sociales, todos los sistemas de salud generando múltiples datos que tenían que ser estudiados y analizados por personal de salud, y los gobiernos y todos los estados abocados a estudiar todos esos millones de datos, a ver cómo se iba paliando la pandemia, pero por otra parte, todas las personas confinadas generando millones de datos, aulas virtuales a través de todo el planeta. Todas las universidades se abocaron a dar continuidad a la educación a través de plataformas virtuales. Todo esto generó datos y datos y datos. Pero siempre tenemos una realidad subyacente. La vulnerabilidad de esos datos. ¿Qué pasa con esas personas que están al acecho de datos? Y algo tan macabro como nos mencionaba la doctora Carla. Vulnerar datos de salud, datos médicos. Porque podría pensarse que estos malhechores están detrás de datos financieros, datos económicos, cuentas bancarias, pero también acechan los datos de salud y los datos médicos. De terror, lo que podemos conocer sobre esto, ¿no? Bueno, tenemos que iniciando la pandemia, la adopción del pago electrónico en el mundo se disparó, algo vertiginoso. Y aquí tenemos algunos datos. Por ejemplo, en Alemania, el 75% de los encuestados en un estudio que se realizó en el año 2020 ya utilizaban el pago electrónico. Tenemos, por ejemplo, que el incremento en Colombia, donde actualmente me encuentro y ya espero este fin de semana volver a Venezuela, el incremento del pago electrónico se incrementó desde marzo del 2020 hasta principios del presente año en valores estratosféricos. Por ejemplo, en salud, deporte y belleza, pues aumentó en un 60%, en tecnología en 55%, en vehículos, autopartes, etcétera, 54%. En servicios de transporte, 49%. Ese fue el aumento tan solo en Colombia, que lo hemos estado analizando actualmente, de cómo fue ese incremento del pago electrónico en este país. Pero ¿qué ocurre con esos datos generados y los datos almacenados? Por supuesto, existe una brecha entre la capacidad que tenemos los seres humanos actualmente de generar datos y la capacidad que tenemos de almacenarlos. Pareciera de que la generación de datos va por un ascensor, por un elevador, y pareciera de que la capacidad de almacenamiento va subiendo por las escaleras, va más lentamente. Existe una gran brecha entre datos generados y datos almacenados. Esto nos lleva a una incertidumbre. Si genero tantos datos, yo quisiera poder analizarlos, poder estudiarlos, pero si no tengo la capacidad de almacenarlos, difícilmente podré analizarlos. Sin embargo, existe alguna luz al final del túnel. Las bases de datos no estructuradas son una realidad y cada vez están siendo más utilizadas. Como por ejemplo, las bases de datos no SQL, utilizadas comúnmente en aplicaciones como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, WhatsApp y Google. Por otra parte, la Big Data está en franco crecimiento, no solo para almacenar grandes cantidades de datos, sino también para extraer información y, lo más importante, generar conocimiento, que es lo que verdaderamente desearíamos. De todos esos datos de salud, desearíamos poder almacenarlos, analizarlos y poder extraer información y generar conocimiento. De todos los datos académicos que hemos generado,
de todas las interacciones que hemos generado antes de pandemia e incluso en pandemia, la interacción de profesores con estudiantes a través de las plataformas virtuales de aprendizaje. Desearíamos poder analizar, extraer información y generar conocimiento respecto a toda esa gran cantidad de datos almacenados. La naturaleza compleja del Big Data se debe principalmente a que la naturaleza no estructurada de esos datos que están almacenados. Existen tecnologías modernas para poder almacenar esos datos a través de Big Data. Pero ¿qué ocurre? ¿Cómo podemos relacionar todos esos datos con las actividades cotidianas, las actividades que realizamos a diario? Es decir, nuestra cotidianidad. ¿Cómo podríamos almacenarlo? Bueno, sabemos que estamos generando múltiples datos incluso en nuestra cotidianidad, no solamente interactuando con dispositivos móviles, sino en nuestra cotidianidad ya estamos generando datos. Sabemos que los dispositivos que poseemos están conectándose a aplicaciones que desconocemos. Por otra parte, se acusa a Facebook que utiliza nuestros datos para vendérselos a empresas, a otro tipo de empresas. Se acusa que los dispositivos móviles nos están escuchando y saben dónde estamos y saben qué hablamos. Entonces, ¿qué pasa con todos esos datos que generamos de manera consciente o inconsciente en nuestra cotidianidad? Bueno, muchísimas de estas fuentes de datos son verdaderamente diversas. GPS, los emails, la cantidad de correos electrónicos que enviamos y recibimos, las cargas de fotos, los videos en las redes sociales, los mensajes y comentarios en las mismas redes sociales, los weblogs que están relacionados a la navegación en Internet, todo el historial que tenemos de navegación en Internet, incluso la identificación por radiofrecuencia. Tenemos dispositivos que son identificados por radiofrecuencia y saben exactamente en dónde entramos, a qué tienda hemos entrado, en qué tienda hemos comprado, e incluso con la facturación se puede conocer qué compramos en esa tienda. Maquinarias están conectadas a través de dispositivos de Internet. Los vehículos están conectados y se sabe cuál es el recorrido y la velocidad de los vehículos. Las búsquedas en Internet, como dijimos, e incluso los registros de llamadas. Todas las llamadas que realizamos con nuestro smartphone o con nuestros teléfonos de oficina pueden quedar registradas y que pueden quedar registradas incluso en detalle de la frecuencia de llamadas realizadas a determinados clientes o determinados usuarios y las comunicaciones frecuentes que mantenemos. Entonces, los científicos de datos, los científicos que se encargan de analizar estos datos, obtener información y así conocimiento, utilizan unas ciertas siglas para definir ese Big Data. Y tradicionalmente utilizan 3 Vs mayúsculas, que pueden ser que el Big Data tiene gran volumen de datos, tiene una gran velocidad de manejo de datos y tiene una variedad de datos. Ya también se han incluido algunas otras Vs que tienen que ver con la veracidad, el valor, la variabilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Poder relacionar la información que generamos, poder cruzar referencias que estamos utilizando, poder sumarizar hechos que estamos generando, permite establecer conclusiones. Entonces, todo marcha perfecto cuando Google nos facilita la búsqueda de datos que queremos encontrar rápidamente. O todo funciona perfecto cuando YouTube nos ofrece videos relacionados a nuestros intereses. O cuando Netflix nos recomienda series y películas acordes a nuestras preferencias. Pareciera que hasta ahí todo está perfecto. Pero, ¿qué pasa? Bueno, y efectivamente no nos afecta que Facebook venda nuestros datos sin nuestro permiso. Aunque, por supuesto, sabemos que nuestra seguridad está vulnerada. Pero sin duda, cada vez estamos más vulnerables. Millones de datos públicos viajan por la red. Y de hecho, se dice que si no estás en Google, no existes. Millones de datos privados se comercializan y manejan a nuestras espaldas. Pero, ¿qué ocurre con lo que comentaba justamente la doctora Carla?
esa confidencialidad y el derecho que tenemos a que nuestros datos sean confidenciales. El derecho que tengo a que no se me haga seguimiento de mis recorridos y de mis visitas y de mis compras, porque son hechos privados y datos privados. ¿Qué ocurre con mis comunicaciones a través de mis dispositivos de comunicación? Entonces, la confidencialidad es justamente lo que está en juego. Múltiples cámaras nos observan. Las cámaras por todas partes instaladas nos están observando. Tan solo veamos el número de cámaras por 1000 habitantes instaladas en el año 2022. Veamos en Pekín, 372 cámaras por cada 1000 habitantes. Veamos, por ejemplo, Bogotá, donde estoy actualmente. Hay 2,9 cámaras por cada 1000 habitantes. Y eso va en amplio crecimiento. Las cámaras nos observan y observan nuestros recorridos. Donde estás, pareciera que son simples cámaras. Llegas a un hotel y hay unas cámaras y parecieran simples cámaras. En la universidad hay cámaras de seguridad y parecieran ciertas simples cámaras que están grabando minutos y minutos de imágenes y que pareciera que nos ofrecen seguridad. Pero mientras no se procesen esas imágenes tan solo con el ojo humano, sino que se pudieran procesar con otras tecnologías, pues es en donde comienza el problema. Si el ojo humano la utiliza para poder generar seguridad, no pareciera haber problema. Pero el problema comienza cuando el procesamiento digital de imágenes permite el reconocimiento de esas imágenes que se observan. Y ahí es en donde está el gran problema. Y eso está en amplio desarrollo, tanto en software como en hardware. El procesamiento digital de las imágenes que se observan en todas las cámaras que están instaladas. Bueno, por ejemplo, sirven para el control de velocidad, perfecto, y nos generan seguridad en la vialidad. Pero también podría ser que las cámaras estén vigilando que una persona no pise el rayado de cebra. Y perfectamente podría saberse en qué momento un vehículo pisó un rayado de cebra. O podríamos saber cuando un vehículo estacionó en un lugar adecuado para personas con discapacidad. O podríamos saber, pues, y con todo esto podríamos entonces comenzar a restar puntos en la licencia de un conductor. Ya en ciertos países se restan puntos a la licencia de conducir de los usuarios, de los conductores, cuando cometen ciertas violaciones a las leyes. Pero se podría llegar a crear un sistema de calificación de comportamiento y de hábitos de consumo. Y aquí entonces comienza a entramarse todos estos datos para poder analizarse y generar conocimiento. Bueno, sabemos cómo han evolucionado las redes de comunicación. De 3G pasamos a 4G y ahora tenemos 5G. 5G cambia por completo el panorama de las redes de comunicación. Grandes velocidades de datos, gran cantidad de datos que viajan por la red y que pueden ser almacenados, analizados, descritos. La 5G tiene el potencial de superar el gigabits. Esto va a provocar que puedas descargar una película entera en segundos, o que te olvides de las interrupciones que generalmente ocurren en videoconferencias. Ese verdadero cambio producirá que una cantidad de dispositivos estén conectados, que el Internet de las cosas esté en todas partes y conectado con redes. Le quedan 5 minutos. Ciertamente, gracias, Julián. Ese 5G próximamente comenzará a formar la columna vertebral de futuras economías y servicios públicos. Se va a masificar los vehículos autónomos, los diagnósticos y cirugías con robots hechos a distancia, asistentes inteligentes que ayuden a gestionar nuestro día, drones que surcan los cielos para llevar a nuestros hogares productos que hayamos comprado. Incluso el control de servicios críticos como redes eléctricas y los servicios de sistemas de agua de las ciudades. Será una nueva forma de vivir y cambiará toda la cotidianidad. Se conjugan entonces las redes 5G con el análisis y de las cámaras que nos observan. Y todo esto se analiza, se almacena en Big Data. Entonces vemos cosas como esta. Ya en China, las cámaras pueden
al observar a los usuarios, a las personas, a la población en general, se puede perfectamente identificar quién es la persona en línea. Y al identificar esas personas y esos vehículos, se sabe cuál es su comportamiento cuando va caminando en la calle. Si un vehículo salta una luz en roja, si un vehículo pisa un paso de cebra, si un transeúnte no cruza donde tiene que cruzar la vía. Esos datos se convierten en información y se va convirtiendo en conocimiento. De inmediato, entonces se puede conocer la identidad de la persona que portaba una arma cuando se asaltó un comercio, quién conducía la motocicleta cuando se hizo ese robo, quién vende droga en una calle. Podemos conocer al infractor de velocidad y al infractor de señales de tránsito. La ciudadanía está segura, no hay duda, gracias a las tecnologías. Pero ¿qué ocurre si comienzo a catalogar que el que compra cigarrillos está mal, pero el que compra pañales, muy bien, porque cuida niños? El que compra cervezas está mal y el que dona sangre está bien. Y entonces el que no pisa el rayado, el que pisa el rayado está mal, y el que ayuda a la anciana a cruzar la calle está bien. Podemos entonces catalogar a los ciudadanos. Un ciudadano está bien rankeado, un ciudadano está mal rankeado. En Nanking existen 18 ciudadanos ejemplares, gracias a que esas cámaras están vigilando el comportamiento de cada persona y su consumo. Entonces, ¿pero qué ocurre? ¿Qué es lo macabro? Que si una persona se pisa un rayado y además no respeta un estacionamiento de personas con discapacidad y compra cerveza y viola la velocidad, ¿cómo la podemos catalogar? La catalogamos como un mal ser humano, como un mal ciudadano. Eso es un riesgo. Los malos ciudadanos en China se muestran en los cines y en listas públicas. Existe una lista negra que impide acceder a créditos bancarios o ingresar a la universidad. Y existen restricciones a las libertades públicas cuando eres un mal ciudadano. Las TIC contribuyen a la seguridad del ciudadano, pero esa sensación de protección que tiene el ciudadano tiene la posibilidad de que exista un control discrecional del Estado sobre esa población. Al tener múltiples datos, infinitos datos, se puede generar información y conocimiento para no solamente proteger al ciudadano, sino controlarlo. Ese control discrecional es criticado por gobiernos del mundo. Entonces, esa es la razón por la que muchos gobiernos rechazan las redes 5G de Huawei y las propuestas de 5G. Aquí tenemos ejemplos de cómo Canadá lo rechazó, Gran Bretaña, la Unión Europea, etc. Este tema está en continua discusión entre gobernantes, científicos, políticos y la sociedad en general. Estas nuevas tecnologías, 5G, la Big Data, la inteligencia artificial, nos ayudan a estar más seguros, pero contribuye a que los gobiernos puedan tener más control sobre la ciudadanía. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? Pues al final entonces de la sesión. Muchísimas gracias, Julien. Gracias a todos por escuchar. Gracias, profesor, por este retrato bastante espantoso, diría yo. Bueno, seguimos ahora con una intervención de la profesora Anna Claudia Banderchuk. Y I am going to speak English because we are international people and because la profesora Banderchuk no va a dar su presentación, si bien sea in English, sorry. So, Anna Claudia Banderchuk received her bachelor degree in electronic engineering from the Federal Institute of Santa Catarina, Brazil in 2021. In her bachelor paper, she developed an API to detect printed circuit boards defects using neural networks and deep learning techniques. Before that, she worked at Japanese company Macnica, as an intern and junior hardware designer. She is currently a master's student in automation and systems postgraduate program at the Federal University of Santa Catarina with a focus on robust control and artificial intelligence. Professor Banderchuk, you have the floor. Thank you, Julian. Hello, everyone. It's a pleasure to meet you all. My name is Anna Claudia Banderchuk. I'm a master's student in automation and system engineering at the Federal University of Santa Catarina, Brazil. Today, I will present some results on the research being developed in collaboration with Daniel Coutinho and Eduardo Camponogaro
called Combining Robust Control Theory and Artificial Intelligence Tools for Uncertain Nonlinear Systems, subject to persistent disturbance. At first, I will show a brief introduction of the project and the proposed setup. Then I will speak a little about the class of systems considered in this project and the robust control problem. Then I will present the definition of eco-state networks and how we train and test the network in this project. And finally, I will show some numerical results and discuss the future of the research. The project Control of Complex Systems, Classical and Artificial Intelligence Tools focuses on development of control methodologies combining innovative tools such as artificial intelligence and well-established methods of systems theory with guaranteed stability properties involving research from Brazil, Chile, and France. For more details, the website ccait.ufsc.br can be accessed. This presentation shows some preliminary results developed at the Federal University of Santa Catarina regarding the design of a two-layer controller strategy combining a robust controller and one based on eco-state networks for regulation of a class of uncertain nonlinear discrete time systems with guaranteed input to state stability properties. This figure shows the proposed control setup that uses a reference R and the system output Y to generate the control RE1 by a robust controller and the correction term U2 by the eco-state networks to control an uncertain nonlinear system that is subject to persistent disturbance. The system is stable only with the robust controller, but we use the neural network to improve the output and make it more similar to the reference R used in the input. The robust controller is designed to ensure that the closed-loop system is input to state stable, regardless the persistent disturbance and the control signal U2. And we assume that both are magnitude-bounded signals with known limits. The correcting signal U2 is computed by means of eco-state networks in order to mitigate the effects of the persistent disturbance on the system output. Not in the above scenario that the closed-loop system is guaranteed to be input to state stable. Now we define the class of systems that are used in this work. We consider uncertain polynomial discrete time systems that can be represented by state variables, where X are the state variables. The system may have an uncertain parameter theta. U is the control signal, G is the disturbance, and Y is the system output. F can be a polynomial function of the states and a linear function of theta parameter, the control signal U, and the disturbance. Also, you consider that these variables X, theta, U2, and D are in a specific domain for each one. Assuming that the control is composed by U1 and U2, where U1 is the product of a gain matrix K and the state X, and U2 signal belong to a non-bounded set, we can define the robust control problem, design the control gain K such that the closed-loop system previously defined is input to state stable for our initial conditions for the control signal U2 and the disturbance D, while minimizing the state's norm. For the problem, we can model the system by defining A being a polynomial matrix function with respect to X,
and a linear function with respect to theta. And BW, a constant matrix that multiplies the signal W that groups the control signal U2 and the persistent disturbance D. And finally, we can define the robust control design problem that is determine the control of U1, that is the product of the matrix K and the system states X such that the system is input to state stable with respect to bounded set of the states, and the vector multiplication of transposed W and W being less than or equal to 1, while minimizing the states norm. After defining the robust control problem that is responsible for the computation of the control signal U1, I will talk a little about the ecostate network, which will be responsible for generating the additional correcting term U2. The ecostate network is a kind of recurrent neural network with fast learning. This figure shows a representation of an ecostate network, where nu are the inputs, sigma are the outputs, and xi are the reservoir states, and W is the network weights. A typical ecostate network consists of an input layer, a recurrent layer with a large number of sparsely connected neurons called reservoir, and an output layer. The connection weights of the input layer and the reservoir layer are fixed after initialization, and the output weights are trainable and obtained by solving a linear regression problem. The ecostate network's dynamic is represented by this pair of equations, where the reservoir states are computed considering the previously reservoir states, and the activation function applying the sum of products of the weights and the respective input and reservoir states values, considering a liquid weight gamma that works like a first order filter. And we also consider a bias term, and the activation function is typically hyperbolic tangent. The output sigma of the ecostate network is the product of the output weights W sigma R in the reservoir states, and eventually the output map might be nonlinear considering an activation function. In offline learning, the main idea of the ecostate networks learning is that the weights of the reservoir state input and bias weights are randomly generated and previously fixed, whereas the output weights is obtained by least square problem from a sufficiently large sequence of input and outputs that are collected from the system. In the training step, we consider as output of the ecostate network the control signal U2 as sample back, and as input the current output of the system, plus a set of previous samples of the system output, and a previous samples of the control signals U1 and U2. Thus, when using the ecostate networks for control, we use the expected output Y, which is our reference now, and so that the ecostate network generated a control signal for the current state of time. Also, we can limit the amplitude of U2 generated by the ecostate using a hyperbolic tangent. For illustrating the functionality of the project, we use the Van der Pol system, which is a nonlinear system of order 2
with theta being the uncertain parameter. For the robust control project, we consider the Euler-Forward approximation to discretize the system model. And for both controllers, the sample rate is 100 nanoseconds. As acoustic networks parameters, we use spectral radius of 0.5, reservoir size of 200, 0.6 as leaking rate, reservoir density of 0.9, as solver sparse equations in the least square running over Python, and a data set of almost 5,000 samplings from a low-pass filter white noise sequence. The time response simulations were made considering the continuous time model with a simple data control. This figure shows the output generated by the acoustic network in the learning phase in blue, compared to the expected outputs in green. For testing the acoustic network, we consider samples of the dataset that aren't used in the training, and this figure shows the result in blue, the outputs generated by the acoustic networks compared to the expected output in green. Here's the result of the Van der Pol system. Simulation for a sinusoidal disturbance. In green is the result using only the robust control, and in blue, using the combining control, the robust and acoustic network. Using the combining control, we achieve better results, considering that our objective is minimizing the effect of the disturbance in the system output. This figure shows the reachable set and the stated trajectories for the same disturbance and the initial states at the boundary of the region. In green, you're using only the robust control, and in blue, using the combining control. Concluding the presentation, it is the preliminary concepts and ideas of robust acoustic network-based controller were present. The proposed controller provides a guaranteed stability region while minimizing the effects of persistent disturbance signal on the regulated output. And for future developments, actually we are already working on the inclusion of integral action in the robust controller to improve steady state response and provide online learning capabilities to acoustic-based controller, considering a recursive least square in order to implement iterative feedback learning. Thank you all so much for listening. With this, I conclude my presentation. Many thanks, Professor Banduchuk. Although you have been shorter than the time allowed, we are still behind schedule, so I will suggest that we continue with the presentation of Aurélien Bellet. I've not even seen whether he's in or not. Are you here, Aurélien? I am, hello. Yes, I can see you, thank you. Aurélien, Right. You are a machine learning researcher at INRIA. You obtained your PhD from the University of Saint-Etienne, and you were a postdoctoral researcher at the University of Southern California and at Télécom Paris. Your current research focuses on the design of privacy-preserving algorithms to learn from decentralized data. You co-organize Flow, an online seminar on federated machine learning with more than 1,000 registered attendees. Aurélien, you have the floor and 20 minutes. All right, thanks a lot for the introduction and the invitation. It's a pleasure to give this presentation. And so I will be talking about essentially machine learning and how you can make machine learning privacy preserving, which is, I think, quite an interesting challenge. All right, let me get started. So
of course, the starting point for the talk is that, okay, in the big data era, there are many privacy concerns because there has been massive collection of personal data by different parties. These can be companies or public organizations, and so on, right? And this data is collected, at least in big reason. A big reason for this is that there has been a lot of progress in data science and machine learning, AI, and so on. And so by collecting this data, you can potentially do many things. Some of them potentially very useful, maybe in the health sector. Some of them may be a little bit more questionable, whatever. But you could do a lot of things with essentially with personal data. And so the thing is that the data that is collected is becoming increasingly sensitive and detailed as we are equipped with smartphones and connected objects that are closer and closer to us and whatever we do all the time. And so this data can include things like browsing history, whatever you are purchasing on the internet, social network posts, but also some speech data through kind of speech assistants, geolocation data, health data, and so on, right? And so there is a wealth of information in there, again, that can possibly be put to good use, but also entails some privacy risks for the people whose data is collected. So what I want to talk about today is how to try to reconcile a little bit the two things. So on the one hand, we want to be able to use the data, and on the other hand, we want to protect the privacy of individuals who provide data. Okay, and we will see that to some extent they are a bit conflicting, but it turns out that you can achieve something good in both dimensions at the same time. Okay, you can at least trade off between the two. So the setup that I'm going to consider, broadly speaking, is kind of explained in this figure. So this so-called private data analysis. So the idea is that you have some data about individuals that comes as input to some algorithm. So this algorithm could be just something that compute aggregate statistics on personal data, or it could be, let's say, a machine learning algorithm. So something that takes the data and trains a machine learning model on it. Okay. And then the idea is that they are users. So we assume, at least for the first part of the talk, that this data has been collected and put somewhere safe. And then there are external users that can query this entity to ask for aggregate statistics or training a machine learning model on this data and so on. Okay, so you are allowed to send some queries and get some answers that have been computed on that data. And the idea is that we want to make sure that these answers are useful for whoever is asking them. So if it's a machine learning model, we hope that the machine learning model that was trained on that data performs well in prediction on new data. But at the same time, we want to make sure that whoever gets this information cannot learn something too specific about any single individual that was in the private data set. Okay, and it turns out that quantifying this privacy risk when publishing results like aggregate statistics or machine learning model is quite challenging. There are many reasons for that. One reason is that whoever is trying to learn something about people in the data set might have prior knowledge maybe on who is the data or who they are trying to attack, who they are trying to find information about. The same data typically can be used in multiple computations, so multiple releases. And so as you release more information, it can become difficult to track, how much you are actually leaking about any one person. And there is, of course, something that is quite well known now, indirect leakage from aggregate quantities. So it's not because we only release some aggregate statistics that these cannot reveal something specific about one individual. And unfortunately, this is the case for machine learning models, which you can think of as maybe elaborate kind of aggregate statistics. And there has been quite a lot of research in the recent years on that showed that essentially machine learning models are susceptible to attacks on data privacy. So one example of the kind of attack that you can run on machine learning model is a so-called membership inference attack. So this is the setup where you want to infer whether a known individual or an individual data point was present in the training set or not, only from the trained model. Okay, so
the way this attack can work is that they can, for instance, exploit the fact that a trained machine learning model will often be more confident or tend to be more confident on data points that it has seen in training than on data points that it hasn't seen in training. And so an attacker can exploit this difference in the confidence of the model to try to infer whether someone was in the data set or not. And that can be a privacy issue. Imagine the case where the model is something built from a cancer study, then knowing that someone was in the data set means that that person has cancer. Okay. But you can go even beyond that, and you can do reconstruction attacks. So this is the case where you are going to even extract some of the training data points from the trained model. Okay, and so there has been recent literature that showed that this is possible, for instance, to extract some sensitive text that were memorized from these kind of large language models that we have, I think, all heard about, like GPT-3 and so on. So these models are so large that they may memorize some text that they have seen only once at training, and there are kind of clever ways to make the model kind of spit out this piece of text. And in some cases, this can contain sensitive information, as shown on the left. You may think that this is only possible on these very large models, but in fact, you can also run such reconstruction attacks in some cases on simple models. So I've worked, for instance, on kind of genomic models that compute genetic risk scores. And in this setting, even though the model is essentially a linear regression model, so very simple, it's high dimensional. And it turns out that if you train the model 2 times, first you train the model, release the result in a paper, for instance, and then you get a few additional data points, and so you decide to retrain the model and publish, the updated model. Then it is possible with very little side information about let's say, the frequencies of genes or things like this, to essentially reconstruct from these 2 trained models the genotypes, or essentially the data points that were, were added to the training set in between the 2 releases. And so in the case of genomic studies, this means figuring out the genotype of people, which of course is a big issue. All right, so we know there are problems with releasing machine learning models. We have to be careful about that because these attacks are possible. And so the challenge is how to prevent this, right? And so to prevent this, we need first to adopt a rigorous notion of what it means for an algorithm to protect privacy or to be privacy preserving. And the definition that has now that is now becoming very, very popular across different fields, including machine learning, is differential privacy. So what is differential privacy? So it's essentially a mathematical way of defining what it means for an algorithm to be private. And so I'm just going to give you a little bit here the intuition about differential privacy, which is, I think, fairly easy to understand. So differential privacy is a property of an algorithm, and typically we will consider a randomized algorithm. Okay, so this is an algorithm here, a box that takes as input some data points, so the data of some individuals, but also has a randomized component, and therefore what it produces is a randomized output. Okay, that follows some kind of distribution. If the data set was D, then this algorithm produces, a certain output with a certain probability. And then what differential privacy requires is that if you take this same data set, but you replace one person here, the blue person, by someone else here, that red person, then of course the distribution of the output will change a bit because you have changed the input. But what you want is that these distributions should be close enough. Okay, so essentially that, for instance, the probability that you observe any possible output in one case or the other, the ratio of these 2 probabilities should be bounded. Okay, so it should not be too much likely that you observe any given output in one case than in the other. Okay, which provides privacy because it means you cannot essentially detect reliably whether one point was replaced by another one. Okay, so this is the intuition. If you rewrite this into kind of a little bit more formally, it looks like this. So we say that a randomized algorithm A is epsilon delta differentially private, where epsilon and delta measure how strong the privacy guarantee is. If for all neighboring data sets, so those are pairs of data sets that differ only in a single point,
and all sets of output, then essentially we want the probability of the output being in this set when the data set is D to be almost the same as the same event if the data set was D prime. Okay, and so here, if you forget about delta and you set it to 0, then you see that this epsilon bounds exactly this log ratio between the two probabilities. So the smaller epsilon, the stronger the privacy guarantee, and then delta gives you an additional slack. But I'm not gonna go into details about that. Okay. So the key thing here to remember is that differential privacy is the property of an algorithm, of the analysis. It's not a property of a particular output of an algorithm. It's very important and differs a lot from previous notions like k-anonymity, which turned out to be quite flawed in many respects. So there are rule of thumbs for kind of thinking, or setting epsilon and delta to get meaningful privacy guarantees. So typically you want them small, and so epsilon should be of the order of 1, let's say, and delta should be a very small quantity. Okay, so like I said, this definition has become very popular. In 2017, the work McSherry, Nissim, and Smith, who introduced this definition, won the Gödel Prize for introducing differential privacy. And then it's also being used a lot these days. For example, in 2020, the US Census started to use differential privacy for its data releases. The data that it releases at each census every 4 years or 5 years are now protected with differential privacy in the sense that they satisfy this definition. So why is this such a nice definition? First of all, it has very good properties, and I'm just going to list them here informally. These have kind of mathematical definitions, but I will just give informally the properties. So differential privacy first is immune to post-processing. So this is very good because it means that if you release the output of a private algorithm, then you can let people do whatever they want with them. It will not make it less differentially private. So you can then post-process the result in any way you like. This is not going to change the privacy guarantees. Differential privacy is also robust to auxiliary knowledge of whoever is trying to learn something about the data. And this is because it bounds the relative advantage that an adversary gets from observing the output of the algorithm. Okay, so of course, if the adversary knew already everything or a lot, then you cannot do anything about that. Releasing the output of your algorithm will not change anything. The adversary will know a lot plus a little bit. But if it knows almost nothing, then it knows almost nothing plus just a little bit, right? So it's really about what additional information an adversary can get, regardless of what he knew to start with. And then finally, differential privacy is robust under composition, which means that if you do multiple analysis, you run multiple algorithms on the same data, but each algorithm satisfies differential privacy, then all the information that you release taken together will also satisfy differential privacy, but there will be a degradation in the privacy guarantee. So essentially, epsilon and delta will become a little bit larger. Okay, we know that this is unavoidable. The more we release information, the more we leak. But the point here is that we can quantify and bound how much worse the privacy guarantees become as we release additional information. And the last reason for which differential privacy is very popular is that there are simple ways to enforce it. And one very simple way is called the Gaussian mechanism. And the idea is just that you add the noise essentially to the non-private output of your algorithm. Okay, so if you think about a function f, that is what you want to compute, it takes as input a data set, and then it returns a p-dimensional vector. Then the Gaussian mechanism consists in just releasing f of d, so the function on the evaluation of the function on the dataset plus some Gaussian noise. And this Gaussian noise essentially will be centered. So its expectation is 0, but it will have some standard deviation. And this standard deviation will be scaled to epsilon and delta, how much privacy you want. The smaller, the more noise, the more standard deviation you need to use. And the sensitivity of the function, which measures how the function value can change if you replace one data point by another in the worst case, okay, which makes sense that you need to calibrate the noise in this way. And so you can show that this satisfies the definition. And we can see also how differential privacy induces this privacy utility trade-off, because now if I want more privacy, then I need to have more variance in my results. Okay, so how do we apply that to
machine learning, I'm going to give you quickly an overview of how you can use that for machine learning. So first, in the case where you want to privately release a machine learning model, and you have a trusted creator that has access to the private data, okay, and wants to train a model and then release this publicly, the model that was trained on this data. So what we consider in this case is a classic setting in machine learning where you formulate the learning problem as an optimization problem, where you want to find the parameters theta of a model such that it minimizes the average prediction loss over the training data. Okay, so this is what it means. This L function here is measuring how good the model with parameter theta is at predicting it for the highest point. Okay, and you want to find a model that works best on average on your data. And the way you can design a private algorithm for this is essentially by designing an optimization algorithm, something that will optimize this function in a differentially private way. So essentially, it will only access the data through differentially private queries. So only through operations that are differentially private, okay, which then will imply by post-processing that the output of this algorithm is indeed differentially private and can be safely released. So one very popular way to do that is to adapt the stochastic gradient descent algorithm, which is the workhorse in machine learning because it's a very fast, efficient algorithm, scalable, that has many nice properties, and is very simple to implement. So in case you don't know stochastic gradient descent, sorry, you have 5 minutes left. Yeah, sounds good. So, okay, so in case you don't know the classic stochastic gradient descent algorithm is very simple. You initialize the parameters of the model to some theta 0, and then it's an iterative algorithm. At each step, you will pick a random data point. You will compute a gradient at this data point, which gives you the direction for decreasing the objective function, and you update your parameter based on that. Okay, and you do that a few times, typically until this converges, and then you return the last model parameter. This gives you your trained model. Okay, so this is used all over the place in machine learning. This does not satisfy differential privacy, but we can make a differentially private version of it, which I'm showing here. And you see that I have highlighted in orange the changes compared to the non-private algorithm. There is almost no change. We must make sure that the initialization is picked independently of the data. This is just technical, usually not a problem. And otherwise, you do the algorithm exactly the same, except that you add Gaussian noise to the gradient, right? Because the computation of the gradient at the point is the only thing that depends on the data in this algorithm. And so we can use the Gaussian mechanism that I introduced earlier to add the noise to this to make the algorithm private. So this is kind of simple to analyze in terms of privacy by using essentially this Gaussian mechanism and this notion of composition, because we are interacting with the data t times. So we use this composition property that I mentioned. And then what you can show is that for convex objective, for instance, you can set the standard deviation of the noise to satisfy the privacy guarantee you want. But then, of course, you will have some error in terms of how good you are able to optimize the objective. We know that this is unavoidable. And this error will look like this. So it will scale like square root of the dimension of the model, essentially divided by n epsilon. Okay, so again, the more privacy, the more cost. But something that is nice is that the more data you have, n is the number of data points, then the less you pay for privacy, right? This additional error due to privacy will become smaller and smaller as you get more data, which is quite nice, right? Of course, we have to beware of the dimension because this error grows with the dimension of the model. So we cannot train models that are too high dimensional if we don't have so much data. That's it. So this was the introduction for kind of learning with a trusted creator, someone that has access to the data. I will not have time to talk too much about this, but you can then extend these techniques to learn on decentralized data. So without having a trusted creator that collects the data and is trusted by everyone to collect the raw data, but instead you will be able to learn machine learning models from different participants who each keep their data locally. Okay, and so this is called nowadays federated learning. And you might have heard this word because this is getting quite popular. So this is the idea of learning these models without sharing the data, but again, to have strong privacy guarantees, you need to add or to make these differentially private, so you can really
guarantee that nobody will learn too much about each other's data. And so you can essentially reuse the same ideas that I presented before, and I'm just going to skip these details for lack of time. All right, let me just wrap up, maybe to give just the main messages in 20 seconds. So what I presented is that sharing machine learning models entails privacy risks, so you have to be careful about that. And one way to control this and prevent privacy leakage is using differential privacy, which gives a robust definition and also gives you algorithms essentially to design privacy-preserving machine learning algorithms. We have seen how we can design quite simply a private version of SGD, stochastic gradient descent. And typically something that I went a bit fast over is that differential privacy induces a privacy utility trade-off. This is unavoidable, and this trade-off will depend on the trust model. So if you trust a central party to collect the raw data, you will suffer some loss, but which is fairly small. If, on the other hand, you trust no one, you want to collaborate between participants that don't trust each other with their data, then you are in the so-called local model, and you will have to pay a bit more. But there are ways to close this gap. And so this is the focus on federative learning, where the idea is instead of sharing data, you just collaborate to train a machine learning across different institutions, like different hospitals, without actually sharing the data. And for this, you still need to care about privacy guarantees and differential privacy if you want to make sure that nobody will learn too much. That's it. Thanks a lot. Many thanks, Aurélien. Thanks for wrapping up this efficiently. Before we are going to give the floor to Vincent Roca, but before that, I would like to remind to the audience that unfortunately Alejandro Evia no puede estar con nosotros porque está con COVID. He contracted COVID. So without further ado, Vincent Roca, you're a Privatex team leader at INRIA. After a PhD from Grenoble, INP in 1996, you joined the University of Paris 6 as associate professor in 1997, and you joined INRIA as researcher in 2000. You're an active member of the Internet Engineering Task Force, and you're now leading the Privatex INRIA research team specialized in privacy and personal data protection. Vincent, you have the floor, and 20 minutes again. Okay, thank you very much for the introduction. So, just to give you an overview of my presentation, I want to talk about web and privacy, about personal data collection, about regulation, consent at tech companies, and all those things. So let's start. So on the internet, as you know, almost everything is free, and even the most advanced services, emails, maps, document editors, and so on. In fact, as you know, it's not totally free. The only issue is that if you're not paying for a service, then you're not the customer, you're the product. And this is now a well-known idea, but we also tend to forget about the consequences. So until approximately 2005, the business model was the following. It's free in exchange of contextual ads. And contextual ads means that, for instance, if you are visiting a website that reviews the latest mountain bike from a famous bike manufacturer, for instance, then there are high chances that you are exposed to ads that are proposing bikes for sales. That was the basic approach. Then, since 2005, I would say, the business model has shifted a little bit. At tech companies progressively moved to a different approach that turned out to be extremely efficient, free in exchange of targeted ads. And that's something a little bit different, because here, targeting means that the users are profiled in order to identify their centers of interest. And of course, in order to do that, companies need to collect personal data, and in countries where it makes sense, in order to be compliant with the data regulation, there are protections, data regulation protections. So
First of all, what does it mean? What does the European regulation called GDPR, Data Protection Regulation, says about personal data? Well, in fact, this is pretty simple. Personal data refers to any type of information relating to a physical person, either directly or indirectly. So the nature of data does not really matter. The only thing that matters is the link with the physical person. So as soon as some piece of data falls into this category, then this is protected by regulation. And when this personal data falls in the racial, political, religious, health, sexual categories, then it's even better protected. So the consequence of all of this is that collecting and processing personal data requires a legal basis. Most of the time for websites, this legal basis is either legitimate interest. That's typically the case for electronic commerce websites. In order to manage the client basket, then you need to put some cookie inside the web browser. So you need, in that case, it's regulated by legitimate interest. If not, then this is consent. And when you want to profile a user, this is typically the user profile, the user consent that you are looking for. Then this is not finished, of course. Consent, in order to be valid, must be compliant with a certain set of properties. So this is the list of those 7 properties that are required. It must be obtained prior to any personal data collection. It must be freely given, specific, unambiguous, readable, revocable, and in particular, it must be informed. And informed means that the user is in position to understand what data is being collected and what for what purposes, and if it's exchanged with whom, etc. So as you can see, it's far from being trivial, and there are safeguards, and I would like to say, fortunately. Then, in order to simplify this compliance process, new companies have been created. Those companies are called CMPs, Consent Management Platforms, and their goal is to help the publishers, that is to say, the owner of the websites. So those CMPs propose tools, and in particular, consent banners. And in the European Union, each time you visit a new website, you are blocked and you need to either accept or refuse in order to go further. So this is an example from France Télévisions, but there are many more. This example is not fully compliant, but it's not a big deal. It's the case of many consent banners. I'm not sure this is the case in all South America countries because it's highly dependent on regulation. And from this point of view, since 2018, the regulation is very strict in the European Union. So that was the introduction. Let's go further. And now let's focus on the ecosystem behind those targeted ads. First of all, let's focus on the very simplified, I would say, high-level view of the ecosystem. So here in this slide, you can see basically the 4 entities that will be involved, that are involved in this ecosystem. The publisher on the top left, the publisher is the entity that owns and edits the website. The end user and its browser, and as you can see while visiting the website, there are reserved areas for printing ads. Then the ad tech companies, those companies, their goals are manifold. In particular, they are involved in the creation and dynamic improvement of the user profiles. And they are also involved in the management of all ads, in particular in the setting up of real-time biddings. I will come back on this just after this slide. And finally, the advertisers who want to imprint an ad in the user browser. So those are the 4 actors. So the machinery
Yes, so the machinery is the following. The publisher includes small scripts coming from in the website, coming from the ad tech companies. And when a user visits the website, those scripts are activated and they collect personal data, and this personal data is sent to the ad tech companies. In turn, those ad tech companies improve the user profile, and since there's an opportunity for an ad in print, they broadcast the user profile to hundreds of advertisers. That's the real-time bidding process that I already mentioned. And within a few hundreds of milliseconds, there are offers, bids, and the winner sends its ad plus some money to the ad tech company. So this latter keeps part of the money and gives back to the website publisher a subset of it. And then the ad is printed, is displayed on the user browser. That's the very high-level view of the process. Of course, the reality is a bit more complex. There are in particular many companies that hide behind this term ad tech. There are subcategories that are demand-side platforms, supply-side platforms, ad exchange, ad networks, and so on and so forth. I don't want to go into details. This slide is a panorama of those currently active companies classified according to even more precise categories: creative optimization, media planning and attribution, DMP and data aggregators, vertical custom targeted networks, IMPs, etc., etc. It's incredibly complex. So this is just to give you an idea of the situation. But then this is not the end. In order to make targeted ads even more focused and efficient, personal data collection on the web is just one part of the whole picture. Whatever starts with smart is a great place for personal data collection. So smartphones, smart homes, smart speakers, smart cars, smart cities, etc. All of those realities, entities, places are opportunities for personal data collection. And of course, all of this is interconnected. Something happened, very important happened from that point of view in 2012. In 2012, Google decided to unify all their services. So what does it mean? Well, it means, as is explained here, that if you sign in, Google may combine information that you have provided from one service with information from other services. And in short, Google, will treat you as a single user across all our products, and I would say across all your devices, which mean a simpler and more intuitive Google experience. Of course, it does improve the Google service, but that's just one side, one facet of the situation. So the big question is, well, does it work? And yeah, clearly the answer is yes, it's incredibly efficient. It's incredibly efficient. So I take the example of Alphabet. Alphabet is the company that owns in particular Google and other side companies. In 2018, so 4 years ago, they earned during the fiscal year more than $100 billion. And out of them, 85% of that amount was from activities related to advertising. So it means more than, again, more than $116 billion. That's incredible. And Shoshana Zuboff, who is a professor at the Harvard Business School, calls this business, this trend, the surveillance capitalism. So this is the idea that of an economy that is based on the accumulation of always more intrusive data collection about each of us in many situations of our daily life. So there are major questions. The first
question is that legal? Is that personal data collection and processing legal? From this point of view, as I said, there's a legal framework for sure, and in European Union, this is called GDPR, General Data Protection Regulation. I've already mentioned some of the rules before to make data collection compliant, but what about practices? That's the big question. What about practices? Well, if you dig into this question, there are clearly issues. Though I don't want to enter this vast domain because a lot of work has been done and continues to be done on this topic. Just two examples coming from direct colleagues working with me. If you have been exposed to consent banners, then you notice that there are dark patterns, and dark patterns basically make it easier to accept than to refuse consent. So that's typically non-compliance, that's illegal. And if you search what's actually taking place beyond those, I'm sorry to interrupt you. Vincent, sorry? Please forgive me. I'm informed that we cannot see your slides. You are not moving on with your slides. We're still with the first slide. I am sharing my screen. That's very surprised. I have a slide. You are. We can see your slides. You are on the first slide. Is that normal? We assume that we should be maybe on the fifth. I have on the oh, that's good. 18th slide. Maybe I will switch off my camera. Maybe it could help. How can I do that? I don't know how to switch off my slide. And so I don't have my mouse is somewhere else. So if you can do that, maybe it can help. Forgive me, I could not hear that. Allow me to share. Allow me to suggest that you start again. I'm afraid we do not have your presentation to share. You have it. I sent it to your colleagues. You sent it, so we will try this. Meanwhile, we know for a fact that it would be easier if you shared your screen again. Do you want to try that while we're trying to? Yes, I can try. Sorry for all this. As far as I'm concerned, I can see your screen now. I am asking the audience in the room to confirm that they can see it too, or in the chat forum. Oh. Now this is good. We can see it. That's fine. Now I can see it fine. We are on slide 18. I don't know what happened. Sorry for this. Neither do I. Let's continue. Sorry about that. No, you're right. I should have asked you before if everything was okay or not. What about practice? So I said there are many situations that make many reasons why it's not necessarily always legal, but dark patterns are examples. Illegal practices beyond the agreement or non-agreement of users is also another source of issues. I will continue. Then the next question is, who can understand what's taking place? So beyond experts, I would say almost nobody, because the main source of information, that is to say the privacy policies, also called terms of use, are not meant to be understood. Their primary goal is clearly to protect the data controller, the entity who's the ad tech companies, I would say. And the consequence is that we cannot talk about informed consent in that condition. That's a legal requirement from the regulation, but we are clearly in the gray zone here. So there are issues also from this point of view. Then, finally, and more fundamentally, regardless of whether practices are compliant or not compliant, is this desirable? Is this sustainable? And what can we do?
As I mentioned before, we are facing massive personal data leaks in the context of a highly profitable economy. But the underlying question is whether this is desirable. Do we want this kind of things to happen? Do people agree with that? Beyond the fact that everything seems to be free, it's not the case. You are the product. So that's the first question. Is it desirable? The second question, even more important, I would say, is it sustainable? You have here the URL of two recent reports, one from Johnny Ryan, who's working in the ICCL Irish NGO, and another one from Brave, this is the company that edits the Brave browser. And both reports give you orders of magnitude of real-time bidding processes. You remember this is this process where each time there is an opportunity to display a targeted ad, the user profile is broadcast to hundreds or even more advertisers. And this in a massive, very massive way. So the figures that provide both reports are clearly worse, I would say, than the worst nightmare I could have made. That's absolutely incredible. Questions: what are the energy and carbon costs in such practices for collecting, for storing, for profiling, for broadcasting, from managing ads? That's incredible. We need more research on this domain. As far as I know, there is no figures, trustworthy figures on this aspect yet, but this is very, very important and terrifying, I would say, in the meantime. And then what can we do? Well, as a researcher, there are many artifacts. They are more or less at the periphery. We about third-party cookies, respawnable cookies, tracking pixels, cross-site tracking, and so on and so forth. All those topics are currently under have been studied by researchers. There are solutions. So I'm terribly sorry to interrupt again. Sorry? The slides are still not moving for some reason. Oh. We still cannot see the slides. I'm very sorry. It's taking place. It's taking time, probably. The connection is not necessarily good enough. I really apologize, but there's little I can do on my side. And besides that, we're nearing the end anyway. I can see that it seems it's, there we are. Yeah, I see that. So this is close to the end with the big target. Slide number, which slide? 23, please. And I will ask you to move towards the conclusion also. Yeah, I can do that. Anyway. So that's okay. I'm almost done. So this slide 23, is just to say that okay, there are techniques to limit or try to limit these those practices. Well, I mentioned some of them. We also have browsers specialized for privacy-preserving browsers. Tor browser, Brave, Firefox, and so on are all proposing techniques to limit. But it's technically very difficult to prevent. It's more or less some kind of mice and cats game. You try to find techniques to bypass issues. Then on the other side, they are looking for and finding techniques to prevent you, to bypass your protection, and so on and so forth. There is no end, I would say. Next slide, please. And there is also this core problem. And probably more work needs to be done on this aspect. So the core problem is this massive solution for exchanging data, real-time bidding, for instance. That's typically the problem that needs to be addressed, not only from the legal side. Legal aspects are very important, but they will not prevent this to happen and to expand.
evaluating the environmental impacts is, I think, even more important. And of course, highlighting the issues to the general public, because companies are very anxious about, some of them at least, they are very anxious about the image they can provide to the general public. So next slide, and this is the end. To conclude, yes. So takeaways. First of all, what's the business model? What business model do we want? Does surveillance capitalism, is it surveillance capitalism? It's working incredibly well in terms of money, but there's a very high price to pay for that. That is often underestimated. Then internet and the web have been diverted into a massive surveillance tool. It has been made on purpose, and it's technically quite difficult to prevent. It's some kind of mice and cat game with no clear winner in this from this point of view. And the situation is neither desirable nor sustainable. We underestimate the impacts on societies, particularly manipulation during elections. That was a clear example with the Cambridge Analytica issue a few years ago, and on environmental aspects as well. And yeah, we clearly need more research to assess, to evaluate the impact that this economy has. And finally, regulation is key. We are quite lucky in the European Union, but it's not sufficient per se. Pure high tech companies need to be put in front of their responsibilities. Unfortunately, those companies are highly sensitive to their reputation, and that's clearly a lever that we need to act in order to make the situation improve if possible. So that's the end. Thank you very much. And sorry for the technical issues. We are sorry again. We will try to find a way to share the PowerPoint, as we have most of them. You can do that. It is. Thank you. Thank you, Vincent. Now it's time for una ronda de preguntas en español, en inglés, en cualquier idioma que podamos entender. Primero voy a dar la palabra a la sala, si por casualidad hayan preguntas en la sala. Eso primero, mientras doy un poco de tiempo para que en el chatroom puedan primero señalar si tienen preguntas y luego teclearlas. En la sala, ¿algún comentario o pregunta para unos de los comentadores, de los presentadores? Entiendo que no. Bueno, y en el chat, ¿cómo pasa? De nuevo, si su pregunta es larga, pueden solo escribir si tengo una pregunta y luego tomar un poco más de tiempo para escribirla, pero veo que Yolanda está compartiendo su dirección de correo. Y bueno, miren, si no hay reacciones más, entonces vamos a dar por acabado este seminario. Muchas gracias a todos, a todas, a todes. Me parece muy food for thought. Eso no sabría decirlo en español. Thank you very much to all for being with us. Let us see you next year for the next seminars, and we will continue with the exchanges in the meantime. Gracias entonces a todos y todas. Hasta pronto. See you next year. Thank you.